Israel, he showed them the acts, but to Moses, he made his way known. He made his way. Because it is the way that gives the acts. It is the way that reveals the acts. Lord, this morning make your way known unto me. Lord, show me the pathway of life. Show me the way to go. He said you shall hear a voice from behind saying, this is the way. This is the way. Holy Ghost, show me the way. Holy Ghost, make your way known to me. Holy Ghost, make your way known to me. Holy Ghost, make your way known to me. Say, my Father, as I begin to pray, Holy Ghost, make your way known to me. Make your way known to me. Make your way known to me. Open your mouth and come out to pray. Anything that is making trouble, that is making battle, to be more pronounced in my life, than the progress of God, than the light of God. As I pray, expire.
Bible said the secret thing of the Lord Les choses secrètes is with them that fear. est avec ceux-là qui craignent Dieu. The secret thing Les choses secrètes de Dieu, is with you, c'est avec toi, is with me. c'est avec moi Ah, yes. qui craignent Dieu. When you have the secret things of the Lord, Quand tu connais les choses secrètes de you Dieu, will be able to understand the tu atmosphere seras en mesure de comprendre l'atmosphère. that is around you. L'atmosphère qui est autour de toi. The secret things of the Lord that you understand Les secrets de Dieu que tu comprends helps you to be sensitive à être sensible in the season of the move of dans God. la saison du mouvement de Dieu. Helps you to be vigilant. Helps you to be À alert être vigilant to the visitation of heaven à la visitation in des the ténèbres in the territory. sur un territoire, sur un territoire, In the territory. sur un territoire. So it is not only the men of God that are meant to flow in C'est power. pas seulement les hommes de Dieu qui sont faits pour bouger, John chapter dans 1 la verse 12. puissance. As many that receive it, Tous ceux-là qui ont he said to l'opportunité, them he gave the il word leur a donné le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir tread pour upon marcher sur Shaddai. The Bible speaking in Acts of Apostles chapter 1 Actes verse des Apôtres 1. He said you shall receive Vous power recevrez une puissance after that the Holy Ghost avec le Saint-Esprit has soit come descendu upon sur you. vous. Quand le Saint-Esprit descendra sur vous, la puissance, Power to align with God's plan. pour être dans le plan de Dieu, Power to understand what pour the Lord is doing, comprendre what ce the que Lord le is Seigneur est en about train de to faire, ce que le Seigneur est sur le point de faire. do. Do you know the purpose of dreams? Est-ce que vous connaissez l'objectif des rêves? It's to pre-inform you of the C'est future. pour vous informer, c'est prémonitoire, To give you a review pour of vous the past. donner ce qui s'est passé dans le To passé, awaken you to the happenings pour of the te present. rappeler ce qui va se passer. That is the purpose of a dream. Ça, c'est l'objectif du rêve. That is the secret things of the C'est les Lord. choses secrètes du Dieu. That is why there are so many of you. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'entre vous. Nothing take you by surprise. Rien ne vous surprend. Because before they happen, Avant que cela ne se you passe, see them tu as in déjà vu cela. Am I communicating? Est-ce que je me Sometimes when you are looking for why the things went wrong, Parfois, quand tu te regardes, tu dis, mais pourquoi the les choses ne Lord sont pas come to you, bien? open your Le eyes in Seigneur the dream ouvre tes yeux avec le to rêve. see where the Pour thing went wrong voir in the là où past. le truc est gâté dans That's le why there are passé. some of C'est you, pour cela beaucoup d'entre vous. you dream of your grandfather's house. Vous rêvez de vos Sometimes grands-parents. God is taking you down there. Et le Seigneur vous rappelle là pour vous dire, The problem of your le life problème de ta is vie connected to est this house. connecté à cette maison-là. The problem of your Le life problème de ta vie is connected to this est building. connecté à cette maison. Am I communicating? There are some of you, God keep taking you Le to Seigneur vous révèle the des school choses. you attended when L'école you où were tu young. as été, là où tu étais jeune. Sometimes it is not just always for setback. C'est pas nécessairement la rétrogradation. God is taking you Le back Seigneur t'amène là. to tell you this was the place you missed it. C'est là où tu as raté cela. This was a place they tempered C'est with your là où life. ils ont travaillé. This pour was te the mettre dans location that made your struggle began. Là où ton problème a commencé. Because in the beginning, Parce qu'on commence. it was not so. But as soon as you got to this place, something happened. The secret thing of the Les Lord choses secrètes de Dieu with them that sont fear him. avec ceux-là. Some of you now, as you pray now, your eyes will burst Vos open. yeux vont s'ouvrir. Oh, Ashabaradebada. I said, as you pray now, your eyes will burst open. The secret is concerning your Les life. choses secrètes de votre vie. The things that you need to see. Les choses que vous devez The voir. things that you need to Les know. choses que vous devez There are some of voir. you now. Il y a beaucoup d'entre vous. You are confused Vous êtes confus. concerning what next to do. Par rapport à ce que vous allez You faire. don't know what to do. Vous ne savez pas quoi You faire. don't know where to go. Vous ne savez pas quoi You don't dire. know what to say. Vous ne savez pas quoi You dire. don't know who to meet. Vous ne savez pas qui But comprendre. hear me and hear me well. Écoutez-moi. After this service, Après ce culte, your eyes will be vos open. yeux vont s'ouvrir. After this Après service, ce culte, your ears will be open.
Limitation will give way. Frustration will give way. Affliction will give way. Disappointment will give way. Somebody shall give way. The secret thing Les choses secrètes of the Lord de Dieu are with them that fear Him. sont avec ceux-là qui le craignent. Lord, open my eyes Ouvre mes yeux, Seigneur, to see pour voir what is happening around ce me. qui se passe autour de moi. Lord, open my eyes Seigneur, ouvre mes to yeux see pour voir what is happening ce around qui se me. passe autour de moi. To see Pour voir what is happening ce around qui se me. passe autour de ma vie. Hold on, hold on. Attendez, I am not saying to see somebody's life. je ne dis pas de voir quelqu'un, la vie de quelqu'un, non. Toi, ta propre vie. The greatest prophet is not the prophet that sees formation. Le plus grand prophète là, c'est pas celui-là qui a été envoyé aux nations God cannot see for himself. et qui ne peut pas voir pour lui-même. The greatest prophet Le plus grand prophète, is the prophet that has been able to conquer c'est around him. celui-là qui a été en mesure de conquérir ce qui est autour de You lui. know what? Vous savez pourquoi? Peter said, Pierre a dit, silver and gold have I not, je n'ai pas l'or et l'argent, but such as I mais have. ce que j'ai, After this service, après ce que tu your eyes will be open to see what is happening. Your eyes will be open to see what you have. Beaucoup d'entre vous, There are certain things that God has given to il y a you, des choses que Dieu vous a données, but yet you don't know you have mais them. vous ne savez pas que vous avez ces choses-là. And some of you, Beaucoup d'entre vous. the reason behind your inferiority La complex raison pour laquelle tu as le complexe d'infériorité, is your ignorance to your c'est potential. l'ignorance de tes potentiels, les potentiels en toi. Sometimes the people you are looking up Parfois, to, les gens que tu regardes, your eyes are not still open to see that those people were meant to be your servants. tes yeux ne voient pas que ces gens-là sont faits pour être tes serviteurs. But yet you are buying them for them. Mais tu te souviens, You are scared of tu them. as peur d'eux. Why? You don't know what you carry. Parce que tu ne sais pas ce que tu You veux. don't know what you are made of. Tu ne sais pas de quoi You tu es don't know fait. what is inside of Tu you. ne sais pas ce qui est en toi. You don't know who you Tu are. ne sais pas qui tu You es. don't know why you were Tu ne created. sais pas pourquoi tu es créé. As you pray C'est now, pendant que tu vas prier. your eyes will be open. Your eyes will be open. Someone's eyes will be open. As I begin to pray, open my eyes to see what is happening around me. To see what is happening around my destiny. To see what is happening around my family. To see what is happening around my relationship. Open your mouth and turn into prayer.
Lack of finances is over. It's over. Blessings are over. Levez vos mains. Oh, bless your name. Seigneur, nous bénissons ton nom. Oh, be lifted. Thank you, Father. Merci, Père. Sit down. Vous allez vous asseoir. Asseyez-vous confortablement. Sit down and never go down. Asseyez-vous et n'allez jamais en bas. Amen. Easy, easy, easy,
presence of God. Sans la présence inhabituelle de Dieu. Your presence is to me. Your presence is to me. 21:2. First Samuel 22. Let's go to 21:22. First Samuel 21. Samuel 21, 22. verset 22. Are we there? First Samuel 21. 21. Go to 21. Start from verse 1. Are we there? Okay. Can we read together? Est-ce qu'on peut lire ensemble? And David came to the number David se rendit à Nob, Abimelech, vers le sacrificateur, Abimelech, vers le Abimelech, sacrificateur the priest. Achimelech. And Ahimelech was afraid of the meeting of David, and he said unto him, Why art thou Pourquoi es-tu alone? seul? N'y a-t-il Why art thou alone? Oh, yeah, continue. Read. Ok. David répondit au sacrificateur Achimelech. Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. Now move to 22, chapter 22, verse 1. Chapitre 22, verset 1. David partit de là et se sauva dans la caverne And d'Adullam. David gave up the better days and escaped to the cave of Adullam. If you are with your Bible, understand what C'est Adullam. ta Bible, il faut And souligner when his Adullam. brethren and all his fathers was heavy, La maison they went down thither to him. il descendit vers lui. Verse 2. Verset 2. Verse 2. Verset 2. Verse 2. Verset 2. Are we here? Sommes-nous là? Okay, and everyone that was with distress, and everyone that was in debt, and everyone that was in discontented, gathered themselves unto him, and he became a captive over them. And there were with him about 400 men. I can preach it briefly on the cave of Adullam. La cave d'Adullam. The cave of La Adullam. cave d'Adullam. The cave of La Adullam. cave d'Adullam. The cave of Adullam. La cave d'Adullam. Shakobrikelita Rabando Shakiata. The cave of La Adullam. cave d'Adullam. The cave of La Adullam cave d'Adullam. revealed to Nous us révèle how prophecy comment la prophétie can be fulfilled. peut être accomplie. The cave of La Adullam cave d'Adullam revealed to us nous révèle that there is a thin distance qu'il y a une distance between prophecy entre la and prophétie manifestation. et la manifestation. Praise God. Gloire à Dieu. The cave of La Adullam cave d'Adullam revealed to nous us révèle that even with your que prophecy, même avec ta prophétie, you still need a covering of tu as preservation. toujours besoin de You need an préservation. unction for Tu as preservation. besoin d'une onction de préservation. The last time I began to explain La to us dernière fois, je vous expliquais that you can carry a prophecy that will bring that generation. que tu peux avoir une prophétie qui porte 3 générations. But if you are not careful with that prophecy, Et si tu ne fais pas attention
fonction. that people can die Les gens, les before personnes, the prophecy. ceux-là qui portent cette prophétie-là peuvent We mourir. have seen those that ended their On life a vu ceux-là qui ont fini leur vie, qui se sont suicidés before their manifestation. avant leur manifestation. Am I communicating? So when you study the case of David, Quand tu étudies le cas de one David, time David was David anointed était loin, by one of the greatest prophets called prophets. pas loin des plus grands prophètes. So David was in the bush. David était dans la brousse. David was taking care of the flock. Il prenait soin des bétails. When Samuel came to their Quand house, Samuel était venu dans leur maison, that God sent him. et le Seigneur l'a envoyé. Remember who Samuel was? Vous savez, Samuel was one of the sharpest Samuel prophets. était l'un des serviteurs. He came to their Les house. prophètes. So I didn't say church. Il n'est pas venu à l'église. Nobody invited him. C'est pas qu'on l'a invité. A prophet left the Un house prophète a quitté with la an maison. oil, Et avec with an instruction une from instruction heaven. Go to de social et place. va à cet He endroit. went to Jesus' Il house. allait dans la maison de And when he Isaïe. got to that Et house, quand il allait dans cette he said, maison, God said to me Dieu m'a dit that there is a king here qu'il y a un roi that I ici should anoint que him. je dois oindre. They began to look for who this Ils ont king commencé à chercher le roi. would be. Qui serait ce At the roi? end of it Et all, à la fin, it was discovered ça a été découvert that David was not que around. David n'était pas là. David came in, Il est venu. and as soon as he came in, Quand il est venu, Samuel said, David a dit, "This is who God sent me to." c'est celui-là To anoint. qui m'a envoyé pour And Samuel anointed Samuel David. l'a oint. Samuel anointed David Samuel a oint David as a king. roi. Am I communicating? Do you know if it was you, if you were the one? As soon as that oil come upon you, hey, the next thing, La prochaine chose, no more il famine. n'y aura plus de femmes. Battle is La over. bataille Am I est finie. communicating now? You will just step into the throne. Vous allez vous asseoir sur le You trône. will be calling yourself a Vous allez king. commencer par Am t'appeler I roi. communicating? Est-ce que je fais But mon roi? child of God, Mais enfant de Dieu, God will help me to tell you. Dieu veut que je vous dise. God might be speaking of the future Je peux être en train de parler du futur. as if it's happening Comme si today. cela se passe Am I aujourd'hui. communicating now? So David was anointed a Il king a été moins roi. before his father, Après son before his Devant brother. son père et ses So frères, it was ordained c'était ordonné that David would be a king. que David sera un roi. But as soon as that oil was upon Dès him, que est descendu sur lui, the Bible said David dit, the next thing la prochaine chose, David was faced with Goliath. il était en face de Goliath. Am I communicating now? So this is a prophecy. C'est la prophétie, This is a battle. c'est la bataille, This is a promise. c'est la promesse. This is challenges. Ça, c'est les défis. This is anointing. This is enemies. Ça, ce sont les Am I ennemis. communicating now? So the Bible said, and David faced the Goliath. Et David est allé face contre David Goliath. conquered Goliath. Et il a conquis Goliath. And David thought, Et il s'est as retrouvé. soon as he beat Quand Goliath, il a tué Goliath, maybe il dit he will peut-être be a king. qu'il sera le roi. And to make matter worse, Mais tout est devenu, tout s'est the emporté. society began La to, société, as soon as he killed Goliath, dès qu'il a tué Goliath, the women gathered. les femmes se sont They rassemblées. began to sing Elles praise. ont commencé par chanter des louanges. Saul killed 1,000. Ah, Saül a tué 1000. David killed David 10,000. a tué 10 In 000. other words, this is not our king. Ça, c'est maintenant notre roi. They were putting the young man in On trouble. mettait le jeune homme en problème. They were causing confusion to the young Il a man. causé des confusions. Sometimes, Parfois, that is why when God wants to anoint you, quand Dieu veut te oindre parfois, He will hide you to anoint il you. te cache pour te oindre. Because there are people He will Parce qu'il y a anoint you des in gens, their front. quand Dieu t'oint devant certaines personnes, They will be the one to ils se push you ressentent. into error Ils before vont your te time. faire des erreurs avant ton temps. Am I communicating? Est-ce que And he got Saul il offended. a appelé Saül? Saul became angry. Saül est devenu un colère. Il s'est mis How en will I colère. be a king? Comment est-ce que je peux être roi? And yet David is given Et a David, credit of on lui donne 10,000. l'honneur de 10 000. meaning 10,000 better than 10 Saul. 000 est mieux que Saül. It became a problem. Il est devenu un problème. dans Not Israël. knowing Sans savoir the time of David was not yet. que le temps de David n'avait pas encore. God can say you will be great Je te tomorrow. dis que tu seras grand demain. And that tomorrow is
not on the 11th of August. Et ce demain-là n'est pas 11 juillet. 11 août. God can be Je saying, peux dire, you will have a car tu tomorrow. auras une voiture demain. You will have a child according to the Tu time of auras life. un enfant selon le temps de la vie. Don't start calculating 9 months. Commence pas à calculer 9 mois. Because God's time is not your Parce time. que le temps de Dieu n'est pas ton temps. Am I communicating? So all you just need Ce dont tu as besoin, is that Lord, c'est Seigneur. preserve me for my manifestation. Aide-moi pour ma manifestation. C'est toute la prière que tu as besoin de faire. If you are looking for manifestation without preservation, La you might be a manifestation, victim tu seras victime of wickedness. de la méchanceté. Yeah. Am I communicating? So the people began to cheer up David Ils ont commencé par le stimuler to the essence. à un moment. May God give you a hiding place in Que life. Dieu vous donne un lieu caché dans la vie. May God give you the oil of Que preservation. Dieu te donne une huile de préservation dans la vie. Am I communicating? Je vais faire comprendre. To tell you that Pour te dire que Saul became angry. Saül est devenu, il s'est mis en colère. And you know what? Et vous savez pourquoi? Saul gave David A donné David. his own daughter to marry. Il lui a donné sa propre fille pour qu'il puisse se marier. You know why? Vous savez pourquoi? So that in case he want to kill David, Au cas où il pourrait tuer David, it will be easier for ce him serait plus facile pour lui to kill David. de tuer David. Did you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? And the Bible said, when you study your Bible very Quand vous well, étudiez vos Bibles, chapter 20, chapitre 20, chapter 21, chapitre it 21, talks about how Saul tried to kill David. comment Saül a essayé par tous les moyens de tuer David. The Bible said, La Bible dit, when David was the first time, la première fois, was that the father was told Jonathan le père avait dit à that Jonathan, I want to kill je David. veux tuer ton ami David. Jonathan was saying, Jonathan dit, mais papa, what has he mais done? qu'est-ce qu'il t'a fait? To me, this young man has not Ce done jeune homme anything. ne t'a rien fait. Why will you kill him? Mais pourquoi veux-tu le tuer? Jonathan didn't know what Jonathan was ne in the savait heart of Saul. pas ce qui était dans le cœur de Saül. What Saul was thinking, Ce que Saül pensait, if he died now, s'il meurt maintenant, does it mean Jonathan will not be able to cela take veut over dire the que throne? Jonathan ne sera plus le Do prochain you roi. understand that Est-ce que logic? vous comprenez cette logique? So is this David that will take over? Et c'est David qui va prendre le dessus. Let David die. Au lieu que mon fils Jonathan So ne soit that pas le roi, Jonathan will que access David the meure. throne. Pour que Jonathan soit le But roi. unknown to Saul, Sans qu'il ne sache, sans both qu'il him ne and sache. Jonathan will die the same day. David, lui et Jonathan vont mourir le même jour. Am I communicating? Est-ce que vous comprenez? Both him and Jonathan were meant Et to lui die. et Jonathan doivent mourir le même jour. And Saul began to look for a way to kill David. And the Bible said, and Jonathan was able to speak to the father. He said, Father, please don't kill him. He's a good boy. The Bible said, and the father's anger came down. La colère de père se The father listened. He said, I will no more kill him. Another day again, Un autre jour vint. an evil spirit came upon Un him. esprit mauvais est venu sur David. As soon as evil spirit came upon him, Quand l'esprit mauvais est venu, David, the good boy, David, le bon David, garçon, the kind boy, le gentil garçon, David, the innocent boy, innocent, carried a javelin, carried a an pris instrument, son arc, began to play a commencé par so jouer. that the evil spirit Pour que can go. l'esprit mauvais puisse So partir. while he was playing, Quand il jouait, the king carried a le roi javelin a pris un to javelot shoot David to the wall. pour le transpercer en And lui. David Et ran David a for échappé. his life. Il a fui de He sa vie. went to his house. Il est allé dans sa He maison. met his wife, Il a rentré sa fille. Michal, the daughter of Saul. Mika, la fille de I said, Saül, est my wife, ma femme. look at what your dad Regarde ce que ton père wanted to do to veut me. faire de ma He vie. said, please, Elle dit, s'il te what do plaît, we do? qu'allons-nous faire? I need to go. I need Je to escape. dois partir d'ici. The wife said, no problem. La femme a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. He said, go. Vas-y. She opened the window Elle a ouvert la and fenêtre. David left. Et David est parti. And while David left, Quand David est parti, the woman carried a pillow, la fille a pris un oreiller. carried image, Elle a pris, arranged it on the bed elle a rangé. as if she was sleeping with comme somebody. si elle dormait avec quelqu'un. She covered it. Elle a couvert. And Saul said to the daughter, Et David, et Saül a envoyé quelqu'un. You remember à I sa told you? fille. Je vous ai dit. the reason Saul gave Michal to David Saül a donné so that he can have access to David Michal à anything, David. anytime. C'est pour le tuer
Quand il aura l'occasion, he said to the daughter, il a dit à la he fille, said, I am sending men to je you. t'envoie des hommes. They are to kill your husband. Ils vont tuer ton mari. And they came to Ils him. étaient venus. And he said, go and tell my Il a dit, father va dire à mon père that my husband is sick. que mon mari est malade. They went. Ils sont They allés. came back Ils again. sont revenus. The third time, Ils sont revenus la Saul troisième came by fois. himself. Saül est venu And lui-même. they saw Il a vu that it was the daughter que c'est la fille that was deceiving them. qui est en train de And tromper the son man père. got upset. Et le mari a dit, Why did you deceive comment est-ce me? que tu peux me tromper? The battle became tough. La bataille, celle David qui could not stay. David ne pouvait pas rester. He ran to Il a fui Adullam. dans la caverne He d'Adullam. ran to Il a Adullam. fui dans la caverne d'Adullam. That was the cave C'était la caverne that preserved qui a David's prophecy préservé la prophétie de David. until he became a captain, Parce qu'il est devenu le until he became a mighty Il est man, devenu l'homme fort. until he became a Il est fulfiller. devenu l'homme accompli. I want to pray for Je somebody. voudrais prier pour toi. I don't know the battle that pursues you from your father's house. I don't know the battle that is pursuing you. I don't know the challenges that follow you there. But in the name of Jesus, receive the Adonai anointing. You are preserved. You are protected. You will not die before your time. You will not expire before your time. Heaven shall preserve you. Heaven shall protect you. Sit down. Sir. David was running. Il fuyait. But he got to a point. Mais il est arrivé à un point. The Lord prepared Le Seigneur a préparé a place for him. une place pour lui. Abdullah, the meaning of La Abdullah, caverne d'Adullam, la signification it d'Adullam, means a refuge. ça veut dire un refuge. A place of refuge. Une place, un refuge. Remember the Bible said, La Bible dit the name of the Lord is a strong que tower. le nom de l'Éternel est une toute forte. The righteous run into Les it. justes s'y réfugient. Ils sont en sécurité. They are safe. Ils sont en They sécurité. are safe. Ils sont en sécurité. I don't know what is doing you. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta I vie. don't know what your Je problem ne is. sais, je connais pas ton problème. I don't know what is fighting Je your ne sais pas ce prophecy. qui combat ta I don't know what is Je pursuing ne your sais pas ce greatness. qui poursuit ta I don't grandeur. know what is planning against Je you. ne sais pas ce qui est planifié But pour in toi. the name of Dans Jesus, le nom de Jésus. I decree upon you, you are preserved. You are protected. You will not die. He said, many are the affliction of the Beaucoup righteous. sont les afflictions du juste. It is the Lord that deliver him L'Éternel l'en délivre toujours. out of them all. L'en délivre The toujours. battle of Saul, La bataille de Saül, d'Abdullam, the battle of Ami, la bataille de l'armée. Abdullah helped them. Abdullah l'a aidé. Some of you here, Beaucoup d'entre vous, you have come to your place of vous êtes Abdullah. venus dans votre caverne d'Abdullam. You have come to your place of Vous êtes Abdullah. venus dans votre caverne d'Abdullam. Anything that sought to kill you, Tout ce qui veut te tuer. God will fight that battle for you. Anything that sought to limit your life, Veut limiter ta vie. heaven will fight that battle for you. Heaven will fight that battle for you. Heaven will fight that battle for you. Shabragado. Isaiah 43. Isaïe 43. Isaiah 43. Isaïe 43. Masha. Isaiah 43. Are we there? Can we read verse 2? Verset 2. Isaiah 43 verse 2. Isaïe 43, verset 2. He said, when thou passest through what? Si tu traverses les eaux, Through waters. les eaux, Through the water, I will be with thee. je serai avec toi. Through the river, Au travers les fleuves, they shall not les overflow. fleuves ne te When submergeront. thou walkest through the fire, Si tu marches dans le feu, say what? le feu, Again. la flamme ne Thou shalt not be burned. t'embrûlera pas. Neither shall the flame Et la
flamme ne t'embrassera pas. So, there are many Il issues y a beaucoup de problèmes that happens to man qui se passent dans la vie de l'homme between his prophecy entre sa prophétie and his et manifestation. sa manifestation. There are many battles. Beaucoup de batailles. Sometimes your life will look opposite of what you were told. est carrément le contraire de ce que le Seigneur t'a montré. Sometimes Parfois, your life will be ta contrary vie serait le contraire to what the Bible says. de ce que le Seigneur t'a dit. Sometimes you will experience the Tu things vas expérimenter des choses that is difficult to explain to qui people. est difficile à expliquer aux gens. That you are going through it and yet you are a Christian. Tu traverses cela et pourtant tu es chrétien. Why? Pourquoi? Between prophecy Entre ta prophétie and et manifestation, la manifestation, there are a lot of il challenges. y a beaucoup de défis. But one of the things you will Mais cry l'une des choses pour laquelle tu for vas is prier, the presence of c'est God la présence and preservation. et la préservation. So, it takes a living Il faut être en vie to fulfill greatness. pour accomplir la grandeur. The dead cannot fulfill destiny. Un mort ne peut pas accomplir la destinée. So, no matter what you are crying for, Quel que soit ce que I tu know as you need favor. je sais que tu as besoin I de know la you need je prosperity. sais que tu as besoin de la I know you need je marriage. sais que tu as besoin de I know you need international approval. They are good. C'est You bon. will have them in this service. Et tu l'auras au bout de ce But service. above all, Mais on est sûr de you are preserved. Amen. Au nom de Jésus. Vous êtes préservé au-dessus de tout. Above all, you are what? Au-dessus de tout, tu es préservé. Preservation begins when the Lord is with you. Préservation commence quand Dieu est avec toi. Preservation is strengthened by the presence of God in your life. Préservation commence quand la présence de Dieu est avec toi. He said, for my strength shall no man prevail. Il dit que par la force, nul ne va te For it's not by power, it's not by might, but by my spirit, says the Lord. It is preservation that is the ultimate. That is why every nation you see today, every good nation, I mean good nation, nation with sense, nation with sense. Their major priority is security. La sécurité est la priorité. Major priority is La what? sécurité. Is security. La sécurité est la priorité. It's not food, it's C'est pas security. la nourriture, c'est la sécurité. But nation without sense, Mais la nation they are with sans what intelligence. they are after is what they will eat first. Ceux qui vont gagner Before they talk of security. Am I communicating? c'est ceux qui So doivent gagner. God's ultimate priority over your life Mais la priorité sur ta vie, is that you will be alive to fulfill la destiny. priorité de Dieu sur ta vie, c'est que It's tu to vas give you preservation. c'est pour te préserver. It's to give you C'est security. pour te donner la sécurité. That is why he said, when you pass through the Quand water, tu vas traverser les eaux, je serai avec toi. when you pass through the river, you will not overflow. Les peuples te suivront.